Assalamu alaikum. Girls, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. In this present condition of global pandemic COVID-19, I hope you all staying home and remain safe. Girls, I have already finished first 5 chapters of Introductory Anthropology. Now I will discuss with you a very important theory which you can find in chapter 7. What's this theory? Our today's topic of discussion is discuss the theory of cultural lag. You can see the question also you will find in this form there, discuss about the theory of Ogburn's cultural lag. During this discussion, I will discuss with you about some subtopic like what is culture, what is material and non-material culture, what is cultural lag, what are the effects of cultural lag, discussion on the basis of Bangladesh. First, what is culture? According to McIver says culture is what we are and civilization is what we have. What we are from the birth to date, from the beginning of our life till death, what we believe, what we learn, what we see, what we use, everything is culture. This wristwatch, culture, this bangles, culture, this shari, culture, the way I'm talking is culture. Everything is culture. The most accepted definition of culture was given by Taylor. What he said? Taylor said that culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Now, next topic is what is material and non-material culture. There are 2 types of culture, material and non-material. What is material culture? All physical things and objects that humans create, physical things that can be touched, house, pen, book, hospital, school, everything that is created by man intentionally or material culture. On the other way, you can say this civilization. Non-material culture, the opposition. Non-material culture is non-physical things such as ideas, values, rules, religion, language, what we can feel but we can't touch. This is non-material culture. Now the main topic is, we know now what is culture, what is material and non-material culture. Then what is cultural lag? Cultural lag occurs when material and non-material culture changes, but the ratio of change remains different. That means material culture changes very rapidly, but non-material culture has a tendency to exist in a same state. The difference of the change is cultural lag. I will discuss with you later. Now, what is cultural lag? Ogburn first coined this word cultural lag in 1922 in his book Social Change. If people
fail to adjust the rapid environmental and technological changes, there should be a difference in culture, because natural culture changes very rapidly, but there are a tendency of non-natural culture to remain fixed and resist to change. They want to fixed for a longer period of time, but in this due time, natural culture changes rapidly. So the gap, and or we can say the lag, continues to increase longer to longer, because it's very easy to change or adapt material culture, but in the same way it's very harder to change or adapt any non-material culture. It's very difficult to change our values, rules, religion, belief. We can't change this very rapidly or very easily. We always want to remain in our same non-material things in a fixed condition. Ogburn says this is cultural lack. The theory was not widely accepted because of its different explanation. Ogburn pointed out 4 steps of material change or 4 steps of technological development, that is invention, accumulation, adjustment and diffusion. Ogburn says the most source of modern society's change is the change of material culture. Society changes due to change of material culture. Now, we will discuss what are the effects of cultural lag. Cultural lag, mainly we can see this in our country, like developing country or underdeveloped countries, because in that areas we can adapt or use natural culture very easily. Like, I can use mobile, but I don't know how to make it. I don't make it software. I'm using this wristwatch, but I don't know how to make it. This wristwatch is material culture, but the process or technology of making it is not material culture. In any underdeveloped or developing countries, people easily use or easily adapt all the material culture that is offered by Western countries. We import them from Western countries, but we don't know how to make it. This is the effects of cultural lag, the maladjustment of society. Now, the discussion on the basis of Bangladesh. Before this discussion, I want to share one experiment of myself. When I was a child, I watched a TV program that was arranged by UNICEF. They tried to show that any Japanese child aged 8 or 10, they can make wristwatch very easily, like making a toy. That is so unbelievable for us, and that program was
telecasted about 25 years ago from today. And 25 years ago, our country was much underdeveloped than today. আমি উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটু বাংলায় বোঝাচ্ছি এই জন্য যেন তোমরা বুঝতে পারো। আমাদের দেশ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ডেভেলপ করেছে। কি কি ক্ষেত্রে? এডুকেশনাল সেক্টর, কমিউনিকেশন সেক্টর, টেলিকমিউনিকেশন, মেডিকেল সায়েন্স, এভরিথিং, সব কিছুতে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আগে যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত, এখন আমরা সেখানে গাড়িতে যাই, প্লেন আছে সেখানে যাচ্ছি, সব কিছু আমরা মডার্ন টেকনোলজি ইউজ করছি। ইউজ ল্যাপটপ, মোবাইল, সবার ঘরে ঘরে এখন ওয়াইফাই আছে, সব কিছু ব্যবহার করছি। তাতে মনে হতে পারে উই আর মাছ মডার্ন সোসাইটি। আমরা ঠিক ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করছি যেটা একটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি করে থাকে। আমাদের এখানে অনেক বড় বড় শপিং মল আছে যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতেও আছে, দামি দামি জিনিস ব্যবহার করছে, কিন্তু আমাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচার হ্যাজ নট চেঞ্জড ইয়েট। কোনো চেঞ্জই হয়নি। যেমন আগেও একটা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা একটা বাবার মাথায় প্রথম আসতো যে আমার মেয়েটা কালো, বিয়ে কীভাবে দেবে, বা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেরা যৌতুক চাবে, এটাই স্বাভাবিক। বা এখনও ছেলেরা ভাবে যে একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি মানে সে ঘরের সব কাজ সে করবে, আমি পুরুষ, আমি কেন করব। আগে যখন আমরা পায়ে হেঁটে যেতাম তখনও যৌতুক দিতে হতো। এখন আমরা প্লেনে চড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি, তারপরেও কিন্তু যৌতুকও আছে, গরু দেখার মতো মেয়ে দেখা সেটাও কিন্তু আছে। অর্থাৎ নন ম্যাটেরিয়াল কালচার হ্যাজ নট চেঞ্জ বিকজ there is a tendency of non-material culture to remain fixed in a same state, and when material culture changes, it forces non-material culture to change rapidly, but it can't because আমরা হিউম্যান বিং, আমরা আমাদের বিলিভ, রুলস, রেগুলেশন এগুলো ধরে রাখতে চাই, আঁকড়ে রাখতে চাই। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট। বিশেষ করে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এখানে রুলস, নর্মস, ভ্যালুস এগুলোকে আঁকড়ে ধরেই মানুষ বেঁচে থাকে। সো এখানে নন ম্যাটেরিয়াল কালচারটা ফিক্সড পজিশনে থাকে, ম্যাটেরিয়াল কালচারটা অনেক এগিয়ে যায়, মাঝখানে একটা বিশাল গ্যাপ হয়। আমাদের এই কলেজটা ঢাকা শহরে, এটার একটা উদাহরণ দিই। যেমন আমরা সবাই ঢাকা শহরে আছি, বাট আমাদের মধ্যে উই ডোন্ট হ্যাভ সিভিক সেন্স। যেমন আমরা ঢাকা শহরে সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, লিফট, সব রকম সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি। আমাদের মধ্যে নাগরিক মানসিকতা কিন্তু গড়ে ওঠেনি। আমরা যখন একটা চিপস খাচ্ছি বা কোক খাচ্ছি, তখন আমরা কী করছি, একটা চিপস খাওয়ার পরে, একটা বিস্কিট, চানাচুর খাওয়ার পরে উই জাস্ট থ্রো ইট ইন দি স্ট্রিট। ডাস্টবিনে না ফেলে আমরা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছি। আমরা শহরে আছি, শহরের মানসিকতা কিন্তু আমাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। শহরের যে বিষয়গুলো আছে, আমরা শপিং করছি, ম্যাটেরিয়াল কালচার, আমরা ল্যাপটপ ইউজ করছি, ম্যাটেরিয়াল কালচার, আমরা বড় বড় হাই রাইজ বিল্ডিংয়ে বসবাস করছি, দ্যাটস অলসো ম্যাটেরিয়াল কালচার। বাট আমাদের যে সিভিক সেন্স, দ্যাট ইজ নন ম্যাটেরিয়াল কালচার, আমাদের আধুনিক মানসিকতা, নন ম্যাটেরিয়াল কালচার, এগুলো কোনোটাই কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাবজর্ভ করতে পারিনি। গার্লস, that's all today. We'll see you in the next class. Thank you.